ஏற்பார்கள். அங்கே பெறல இங்க बोलो भारत माता की, भारत माता की। वीर 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 वेल, वीर 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 वेल, वीर वेल, वीर वेल, वीर वेल। वनकम। Our very energetic and dynamic President of Bharatiya Janata Party Tamil Nadu Unit, Shri K. Annamalai ji, our Union State Minister and former President of the party, Shri L. Murugan ji, our leader in the Vidhan Sabha, Nayanar Nagendra ji, our National General Secretary and the in charge of Tamil Nadu, Shri C.T. Ravi ji, my esteemed colleague who is also the co-in charge of Tamil Nadu, Shri Sudhakar Reddy ji, the National President of Bharatiya Janata Party Mahila Morcha and an MLA, Srimati Vanati Srinivasan ji, my colleague who comes from this place, ex-MLA Shri H. Raja ji, my senior leader Shri Pon Radhakrishnan ji, ex-minister and ex-MP, my senior colleague Shri C.P. Radhakrishnan ji, Professor Srinivasan ji, the State General Secretary, and my dynamic district president Shri Mepal Satyanathan ji, everybody, respected members who are on the dais and off the dais, and my respected august gathering here, ladies and gentlemen, Devi or Sajjano, and my friends from media, electronic media and print media. It is indeed a matter of great opportunity for me and a great occasion for me to visit this place, and I am honored by the huge gathering here which has come in this public meeting, and the cheer which I hear from you, it gives me a clear message that Bharatiya Janata Party has a future in Tamil Nadu and its lotus is going to blossom. Friends, when I come to the land of Tamil Nadu, it is a land of holy land. It's a land of warriors, the great warriors. And when I come here, I would like to remember the Maruthu brothers. I would like to remember the Katbomman, the Sundarlingam, the Puli Thevan, all the people, Velu Nachiyar, who dedicated their life for the people of India and for the independence as the great warriors. I also go to the Holy Land, and I also remember Ramnathpuram, the king of Setupatti, who was instrumental in sending for arranging Swami Vivekananda's visit to the world's religious parliament. So this is such a holy land. I bow with respect, and I certainly remember this holy land, the contribution it has made to the great nation India. When I talk about Tamil culture, it is one of the oldest culture which has brought glory to India. And I am also happy that Prime Minister Modi ji quoted the poet nowhere else but in United Nations General Assembly, and enhance and
narrated the rich literature and culture of Tamil Nadu. It's a culture which comprises of deep knowledge. It is a culture which enrolls the wisdom of science, the arts, the crafts, and it has got the freedom, it has been involved in the freedom struggle also. So the contribution of Tamil Nadu in the national polity can never be forgotten. It will always be remembered. And I bow before this holy land, this land of warriors, this land of culture, this land of art, this land of wisdom, this land of literature, this land of art. I bow to this holy land. Friends, I would also like to share with you, my friend Annamalai and Muruganji talked about the national and the issues related, how country is developing in the leadership of Prime Minister Modi, and they also narrated the handicaps and the hiccups you are facing because of the local DMK government. We know that, but I can assure you that country is moving very fast under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji, and the growth is at the fastest speed. We are becoming self-reliant, we are becoming Atmanirbhar, and you can say with pride that Prime Minister Modi had done the best in the COVID management. And here we can witness that people are sitting very close to each other without mask. All this is possible because the country has undergone 217 vaccine doses with booster dose. This is the COVID management which has been done. I would also like to share with you that we have been able to give vaccines to 100 countries. 25 crores of doses has been given, and 48 countries have been given free of cost. And also they have been given 2.5 crores of vaccination free of cost. So now India लेने वाला नहीं, देने वाला भारत हो गया है. इसको भी हमको समझना चाहिए. துடிப்புள்ள மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களே, இங்கு மேடையில் உள்ள மற்றும் எதிரே இருக்கின்ற சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, ஊடக நண்பர்களே, இங்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு அனைவரும் கூடியிருக்கிறீர்கள். இங்கு மிகப்பெரிய கூட்டம், அதிலும் இளைஞர்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஆரவாரம் செய்வதை பார்த்தால் தமிழகத்திலே நிச்சயமாக தாமரை மலரும் என்பது எனக்கு நம்பிக்கை தருகிறது. தமிழ்நாடு ஒரு புண்ணிய பூமி. இது பல போராட்டக்காரர்களை தந்திருக்கின்ற பூமியாகும். நம்முடைய மருது சகோதரர்கள் கட்டபொம்மன், திரு வீரர் சுந்தரலிங்கனார், புலித்தேவன் ஆகியோர் இங்கு அந்நியர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவில் போராடி தங்களுடைய பராக்கிரமத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள். அதே போல இது புனித பூமியாகும். பக்கத்திலே இருக்கின்ற ராமநாதபுரம், அதனுடைய சேதுபதி மன்னன் விவேகானந்தரை உலகத்திலே அமெரிக்காவிலே நடந்த சர்வமத பாராளுமன்றத்திற்கு இங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தார்கள். தமிழகத்தினுடைய பங்களிப்பை இந்த நாட்டிலே யாரும் மறந்துவிட முடியாது, மறுக்க முடியாது. தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரம் மிகவும் புனிதமானது. ஆகவேதான் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஐக்கிய நாட்டு சபையிலே கூட தமிழ்நாட்டினுடைய இலக்கியங்களிலிருந்து இதனுடைய கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை உறக்கச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழகம் அறிவுஜீவிகள் நிறைந்த ஒரு மண். இங்கு விஞ்ஞானமும் கலையும் மிக பெரிய அளவில் கொட்டி கிடக்கிறது.
தேசிய அரசியலில் மறுக்க முடியாத ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. இந்த மண்ணிற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். அண்ணாமலை அவர்களும் முருகன் அவர்களும் இங்கு பிரதமர் மோடியின் தலைமையிலான ஆட்சி எப்படி நாட்டை முன்னேற்றி கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி பேசினார்கள். ஆனால் தமிழகத்திலே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. நீங்கள் கடினங்களை கஷ்டத்தை இங்கு எதிர்நோக்கி வருகிறீர்கள், அது எனக்கு புரிகிறது. ஆனால் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவருடைய நிர்வாகம் எவ்வளவு சிறப்பானது என்பதை இந்த கோவிட் காலகட்டத்திலே மத்திய அரசு எப்படி செயல்பட்டது என்பதை வைத்து நம்மால் சொல்ல முடியும். நீங்கள் அனைவரும் இங்கே பெரிய அளவிலே திரண்டு இருக்கிறீர்கள். யாருமே மாஸ்க் போட்டுக்காம உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இது எதை காட்டுது? கோவிட் இந்த நோயை மிகச் சிறப்பாக மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கையாண்ட காரணத்தினாலே இன்று நாம் இந்த மாதிரியாக இருக்க முடிகிறது. நாடு முழுவதும் 217 கோடி பேருக்கு நாம் கோவிட் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி போட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, உலகத்த நாடுகளுக்கு இலவசமாக 2.5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசியானது தரப்பட்டிருக்கிறது. Friends, if I talk about the agricultural sector, I am happy to share with you that the budget for agriculture sector has increased during Modi ji's regime 5 times. 5 times the budget has been increased. In 2014, the budget was 27,000 crores, and now the budget, yearly budget is 1,30,000 crores. 5 times the budget has increased. If I talk about arms export, there was a time when we used to import arms. Now we are exporting arms, and 6 times export has increased. Arms export has increased. And initially we used to export 1,500 crores worth rupees. Today we are exporting 8,400 crores export. Arms export is being done. If I talk, the world is facing economic slowdown, but India has maintained the pace. India is going faster. If I talk about exports, the export has increased by 17%. If I talk about merchandise, the market has increased to the tune of 31 lakh crores, and the GDP has increased 13.5%. The gross domestic product has increased by 13.5%. Friends, not only in the economic field, also in the social field. Just now, the people from the tribal community had come and thanked Modi ji. You will be happy to note that here, the DMK government and previously the Congress government, they never recognized the regional aspirations. But Prime Minister Modi recognizes the regional aspirations, and that is why Nari Kuravar, the community, has been given, introduced and included in 15th schedule, and they have been given the status of scheduled tribe. If I talk about the Devendra Kulla Vilalar, that community has been renamed. 7 communities have been renamed, and they have been given respect. So that is why we say we are a nationalist party with regional aspirations. We respect the regional aspirations and we go forward. பொருளாதார ரீதியாக பார்ப்போமேயானால் விவசாயத் துறையிலே இந்த ஆட்சி காலத்திலே இது நம்முடைய விவசாயத்திற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு 5 மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. 2014 விவசாயத்திற்கான ஒதுக்கீடு 27,000 கோடியாக இருந்தது. தற்பொழுது 1,30,000 கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. அதே போல ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதியிலே இதற்கு முன்பாக நாம் ஆயுதங்கள் இறக்குமதி மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் 1,500 கோடி ரூபாய் ஏற்றுமதி என்கின்ற நிலையிலிருந்து
இன்றைய தினம் ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதியிலே 8400 கோடி ரூபாய் நாம் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். உலக பொருளாதாரம் இந்த காலகட்டத்திலே வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ந்திருக்கிறது. நம்முடைய ஏற்றுமதி 14% உயர்ந்திருக்கிறது. நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி 31 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜிடிபி, இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி விகிதம், பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 13.5% உயர்ந்திருக்கிறது. நண்பர்களே, ஏதோ பொருளாதாரத்துறை மாத்திரம் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை, சமூகத்துறையிலும் நாம் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். நீங்கள் சற்று முன் பார்த்தீர்கள், மேடையிலே பட்டியல் சமுதாயத்தில் இணைக்கப்பட்ட நரிக்குறவ சமுதாய மக்கள் இங்கே மேடைக்கு வந்தார்கள். உள்ளூர் அபிலாஷைகளுக்கு, அவர்களுடைய விருப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு ஆட்சியாக மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் நரிக்குறவ சமுதாயத்தை எஸ்டி சமுதாய பட்டியலில் இந்த அரசாங்கம் இணைத்திருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, 7 சமுதாயங்களை இணைத்து தேவேந்திர உள்ள வேளாளர்கள் என்று அறிவித்து அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இந்த அரசாங்கமானது தந்திருக்கிறது. If I talk about health sector, I am happy to share with you that Prime Minister Modi ji came on 22nd May 2022 and he laid the foundation stone of 100-bedded ESIC hospital in Sri Perumbudur. If I talk about, I am proud to say that as Health Minister, under the dynamic leadership and under his command, Prime Minister Modi ji, we were able to give all India Institute of Medical Sciences to Tamil Nadu at Madurai. And I remember Pon Radhakrishnan ji was the minister at that point of time. He always used to come to me and he used to talk to me. We want AIMS, we want AIMS, we want AIMS. And today I am happy to share with you that 1225 crores have been spent for this 750-bedded. சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் நடைபெற்று வரும் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் And you will also be happy to note that 164 crores additional fund has been given for Madurai for All India Institute of Medical Sciences. Friends, if I talk about the foundation stones, on 26th May 2022, Prime Minister dedicated 11 projects to Tamil Nadu worth rupees 31,500 crores. If I talk about the 262-kilometer long Bangalore Chennai Expressway, which will be built and the cost will be 14,870 crores. If I talk about the 4-lane double-decker elevated road connecting Chennai port and Madur Voyal NH4, 21 kilometers length, the cost is 5,850 crores. So you can understand that how Prime Minister Modi is trying to develop in the field of health, in the field of connectivity, by giving thousands and thousands of crores to be spent in Tamil Nadu for the development of Tamil Nadu and for the development of the people of Tamil Nadu. அதே போல சுகாதாரத்துறை எடுத்துக்கொள்வேமையானால், இங்கு மோடி அவர்கள் 22 மே 2022 100 பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் துவங்கி வைத்திருக்கிறார். இங்கு நான் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்பொழுது திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தார்கள். எங்களுக்கு எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி வேணும், எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி வேணும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார், வலியுறுத்தி கொண்டே இருப்பார். 1222 கோடி ரூபாயில் எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆனது இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதில் 250 ஐசியு பெட் உள்ள ஆஸ்பத்திரியாக இது இருக்கிறது. மத்திய அரசு தற்பொழுது 150 கோடி ரூபாய் அதிகப்படியாக எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. கடந்த 26 மே மாதம் 2022 மாண்புமிகு பிரதமர் இங்கே 11 திட்டங்களை துவங்கி வைத்தார்கள். அதனுடைய மொத்த அளவு 31,500 கோடியாகும். 262 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள பெங்களூர் சென்னை நெடுஞ்சாலைக்கு மாத்திரம் 14,870 கோடி ரூபாய் தரப்பட்டு இருக்கிறது. அதே போல 21 கிலோமீட்டர் டபுள் டெக்கர் சாலை மதுரவாயலிலே
580 கோடி ரூபாய்க்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது. இவை அனைத்துமே சுகாதாரத்துறைக்கும் கட்டுமானத்துறைக்கும் எவ்வளவு அதிகமான முக்கியத்துவத்தை மோடி அவர்கள் அரசாங்கம் தந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும். Prime Minister Modi has decided to redevelop 5 railway stations in Tamil Nadu, and those railway stations are Chennai Egmore, Rameshwaram, Madurai, Katpadi and Kanyakumari. And the government of India Railway Department is going to spend 1,800 crores for the redevelopment of these railway stations. If I talk about the involvement of the deaf and dumb, our friends who have been participating in Deaflympics, you will be happy to note that out of 16 medals, 6 medals have been won by the students and my friends, special child, specially abled child. They have got 6 gold medals, 6 medals to Tamil Nadu and to India. That we have to understand. We are trying to develop under the Pradhan Mantri Awas Yojana, the lighthouse project, and 1,152 houses are being constructed in, and 116 crore rupees is being spent. If I talk about the cultural side, you will be happy to note that 10 antiques which were taken out from Tamil Nadu, from India, has been retrieved from Australia back to Tamil Nadu. And you will be happy to note that the cultural revivalism is taking place, and 228 heritage objects have been retrieved, brought back to India, which belonged to Tamil Nadu. We have to understand. அதேபோல 5 ரயில்வே நிலையங்களை புனர் நிர்மாணம் செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எக்மோர், ராமநாதபுரம், மதுரை, கல்பாதி ஆகிய ரயில்வே நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்படுவதற்கான திட்டங்கள் இங்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களால் துவங்கி வைக்கப்பட்டது. அதேபோல காது கேளாதோர், பேச முடியாதோர் இவர்களுக்கான ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் 16 மெடல்ல 6 மெடல் பாரதமானது முதல் முறையாக பெற்றிருக்கிறது. அதேபோல் பிரதம மந்திரியுடைய வீட்டு வசதி திட்டத்திலே லைட் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட்ங்கிற திட்டத்தில் 1152 வீடுகள் தமிழகத்திலே கட்டி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே போல கலாச்சாரத்துறையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் வெளிநாட்டிலிருந்து நம்முடைய புராதனமான சிலைகள் 10 சிலைகள் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கின்றன. அதோடு 225 நம்முடைய பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற பொருட்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. Friends, you will be happy to note that 3 aspirational women from Tamil Nadu have been awarded by Niti Aayog in the 5th edition of Women Transforming India in awards, and that is how the women are also participating. If I talk about the defense corridor, then Chennai, Tiruchirappalli, Salem, Hosur and Coimbatore, they are being developed as clusters. So the defense corridor, only 2 states have been given. One is Tamil Nadu and another is Uttar Pradesh, and Tamil Nadu in 5 cities this defense corridor is going to come. PM has inaugurated 11 medical colleges have been given by Prime Minister, and also the campus for Central Institute for Classical Tamil, and also the center allocates 3,691 crores, which is increase of 4 times increase in Jal Jeevan Mission. So you can understand how Tamil Nadu is being taken care by the central government, by Bharatiya Janata Party under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi. அதேபோல 3 அதாவது ஆர்வமுள்ள பெண்களுக்காக நீதி ஆயோக் அவர்களுக்கு வெகுமதி செய்து அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதே போல டிஃபென்ஸ் காரிடார் சென்னை, திருச்சி, சேலம் ஆகிய கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளிலே இந்த பாதுகாப்பு வழித்தடமானது கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. அதுவும் இது 2 மாநிலத்துக்கு தான் கொண்டு வரப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று தமிழ்நாடு, இன்னொன்று உத்தரப்பிரதேசம்.
அதே போல மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை இங்கு துவங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். செம்மொழி மையம் மத்திய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதே போல வீடுகளுக்கு குடிநீர் கொடுப்பதற்கான திட்டத்திற்கு 3 மடங்கு நிதியை நாம் உயர்த்தி கொடுத்திருக்கிறோம். Friends, if I talk about infrastructure, 8 laning Koram Palam bridge over rail over bridge is being taken under Sagarmala project. For the past 6 years, 50,000 crores have been spent in oil and gas projects which have been approved by the government of India. 2.2 lakh crore is being given for the development of port and road projects in the state under Sagarmala project. As I talked about the defense corridor, thousands of crore is being given for that also. Rupees 13,700 crores have been provided for the East Coast Road. The same way, if I talk about the infrastructures, I can say that thousands of crores have been allocated for the development of Tamil Nadu. அதே போல 8 வழி சாலைகள், ரயில் மேம்பாடு திட்டம், மேம்பாலம் ஆகியவற்றிற்காக மொத்தமாக 50,000 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே போல ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அதனுடைய பைப்லைன் கொண்டு வருவதற்கான திட்டமானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக 8 துறைமுகங்கள் தமிழகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நம்ம கிழக்கு கடற்கரை சாலை மேம்பாட்டிற்காக 30,700 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கான மூலதனமானது தமிழகத்திற்காக மத்திய அரசாங்கத்தால் தரப்பட்டிருக்கின்றன. If I talk about the farmers, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, out of 9 crores, 12 crores, 46.6 lakh beneficiaries are from Tamil Nadu. The soil health card, 100% soil health card has been provided in Tamil Nadu. If I talk about Ayushman Bharat, 77.7 lakh families are the beneficiaries of Ayushman Bharat. If I talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, 14 lakh people houses have been sanctioned. If I talk about Swachh Abhiyan, 55 lakh toilets have been constructed. Under Jal Jeevan Mission, 46 lakh new connections have been given. And Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, 3 crore beneficiaries are from Tamil Nadu who are getting 5 kg of wheat or 5 kg of rice and 1 kg of pulses per month. அதே போல பிரதம மந்திரி விவசாய மேம்பாட்டு திட்டத்தில் 12,46,000 இல்ல 12.46 லட்சம் தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6,000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போல மண் பரிசோதனை கார்டு 100% கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் 77,07,000 குடும்பங்களானது அதன் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. 14 லட்சம் ஆவாஸ் யோஜனா வீடுகள் தமிழகத்திற்கு கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போல் ஸ்வச் பாரத் அபியான்ல 55 லட்சம் கழிவறைகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் 3 கோடி மக்களுக்கு மேல் மாதத்திற்கு நபருக்கு 5 கிலோ அரிசி 1 கிலோ பருப்பு திட்டத்திலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள். In the end, I would like to conclude, I would like to say that when we talk about Bharatiya Janata Party, it is the only party which is ideological based party. It is the only party which is all India party. None of the parties have remained now all India. Every party has been shrinking and being reduced. But it is only Bharatiya Janata Party which is a nationalist party, taking care of the regional aspirations. It is an ideological based party. It is a party with consistent ideology which we are pursuing. And I am sorry to say that in democracy, we are fighting now with no ideological party. We are fighting against regional parties which have been reduced to dynastic parties, family parties.
मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, rest go to wherever you want to go. You talk from Jammu Kashmir, PDP, family party, National Conference, family party, Shiromani Akali Dal in Punjab, family party, Chautala party, family party, Samajwadi party, Mulayam Singh Yadav, Akhilesh Yadav party, TMC, Mamta, Abhishek, PC, Bhaipo, auntie, nephew. You talk about Jharkhand, family party. Hemant Soren, Shibu Soren, and now the younger Soren. You talk about Orissa, Biju party. You talk about Andhra Pradesh, you will find YSR, Jagan party, a family party. You talk about Telangana, TRS party. Telangana Rajya Samiti, Keshar Chandrasekhar Rao, Chief Minister, son Minister, son-in-law Minister, daughter MP candidate, and the grandson is yet to come. It's a family party. You talk about Tamil Nadu, Stalin, DMK, family party, no regional aspiration, no nothing, all family party, no contribution. Now, first Karunanidhi was there, now Stalin is there, now the younger Stalin will come. और बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ. Nothing left. So what type of democracy we are fighting? But you will be proud to see, when I come to Tamil Nadu, I have talked only about the development work done in Tamil Nadu by Prime Minister Narendra Modi.